안녕하세요. 바이블TV입니다. 오늘도 창세기 31장 1절부터 55절 읽겠습니다. 야곱이 들은즉 라반의 아들들의 말이 야곱이 우리 아버지의 소유를 다 빼앗고 우리 아버지의 소유로 인하여 이같이 거부가 되었다 하는지라. 야곱이 라반의 안색을 본즉 자기에게 대하여 전과 같지 아니하더라. 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅 내 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라 하신지라. 야곱이 보내어 라헬과 레아를 자기 양떼 있는 들로 불러다가 그들에게 이르되 내가 그대들의 아버지의 안색을 본즉 내게 대하여 전과 같지 아니하도다. 그러할지라도 내 아버지의 하나님은 나와 함께 계셨느니라. 그대들도 알거니와 내가 힘을 다하여 그대들의 아버지를 섬겼거늘 그대들의 아버지가 나를 속여 품삯을 10번이나 번역하였느니라. 그러나 하나님이 그를 금하사 나를 해치 못하게 하셨으며 그가 이르기를 점 있는 것이 내 삭시 되리라 하면 온 양떼에 나은 것이 점 있는 것이요 또 얼룩무늬 있는 것이 내 싹이 되리라 하면 온 양떼에 나은 것이 얼룩무늬 있는 것이니 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 짐승을 빼앗아 내게 주셨느니라. 그 양떼가 새끼 될 때에 내가 꿈에 눈을 들어보니 양떼를 탄 순양은 다 얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것, 아름진 것이었더라. 꿈에 하나님의 사자가 내게 말씀하시기를 야곱아, 하기로 내가 대답하기를 여기 있나이다 하매 가라사대 내 눈을 들어보라. 양떼를 탄 순양은 다 얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것, 아름진 것이니라. 라반이 내게 행한 모든 것을 내가 봤노라. 나는 베델 하나님이라. 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라. 라헬과 레아가 그에게 대답하여 가로되 우리가 우리 아버지 집에서 무슨 분깃이나 유업이나 있으리요? 아버지가 우리를 팔고 우리의 돈을 다 먹었으니 아버지가 우리를 외인으로 여기는 것이 아닌가. 하나님이 우리 아버지에게서 취하신 재물은 우리와 우리 자식의 것이니 이제 하나님이 당신에게 이르신 일을 다 준행하라. 야곱이 일어나 들과 아내들을 약대들에게 태우고 그 얻은 바 모든 짐승과 모든 소유물 곧 그가 봤던 아람에서 얻은 짐승을 이끌고 가나안 땅에 있는 그 아비 이삭에게로 가려 한세 네 라반이 양털을 깎으러 갔으므로 라헬은 그 아비의 드라빔을 도적질하고 야곱은 그 거취를 아람 사람 라반에게 고하지 않고 가만히 떠났더라. 그가 그 모든 소유를 이끌고 강을 건너 길앗산을 향하여 도망한 지 3일 만에 야곱의 도망한 것이 라반에게 들린지라. 라반이 그 형제를 거느리고 일길을 쫓아가 길앗산에서 그에게 미쳤더니 밤에 하나님이 아람 사람 라반에게 현몽하여 가라사대 너는 삼가 야곱에게 선악간 말하지 말라 하셨더라. 라반이 야곱을 쫓아 미치니 야곱이 산의 장막을 쳤는지라. 라반이 그 형제로 더불어 길앗산의 장막을 치고 라반이 야곱에게 이르되 내가 내게 알리지 아니하고 가만히 내 딸들을 칼로 잡은 자같이 끌고 갔으니 어찌 이같이 하였느냐. 내가 즐거움과 노래와 흙과 수금으로 너를 보내겠거늘 어찌하여 내가 나를 속이고 가만히 도망하고 내게 구하지 아니하였으며 나로 내 손자들과 딸들에게 입 맞추지 못하게 하였느냐. 너의 소위가 실로 어리석도다. 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너희 아버지의 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를 너는 삼가 야곱에게 선악간 말하지 말라
였느니라. 이제 내가 내 아비 집을 사모하여 돌아가려 하는 것은 가하거니와 어찌 내 신을 도적질하였느냐. 야곱이 라반에게 대답하여 가로되 내가 말하기를 외삼촌이 외삼촌의 딸들을 내게서 억지로 빼앗으리라 하여 두려워하였음이니이다. 외삼촌의 신은 네게서 찾든지 그는 살지 못할 것이요 우리 형제들 앞에서 무엇이든지 외삼촌의 것이 발견되거든 외삼촌에게로 취하소서. 아니 야곱은 라헬이 그것을 도적질한 줄을 알지 못하였더라. 라반이 야곱의 장막에 들어가고 레아의 장막에 들어가고 두 여종의 장막에 들어갔으나 찾지 못하고 레아의 장막에서 나와 라헬의 장막에 들어가매 라헬이 그 드라빔을 가져 약대 안장 아래 넣고 그 위에 앉은지라. 라반이 그 장막에서 찾다가 얻지 못하매 라헬이 그 아비에게 이르되 마침 경수가 나므로 일어나서 영접할 수 없사오니 내 주는 노하지 마소서 하니라. 라반이 그 드라빔을 두루 찾다가 얻지 못한지라. 야곱이 노하여 라반을 책망할세. 야곱이 라반에게 대적하여 가로되 나의 허물이 무엇이니까 무슨 죄가 있기에 외삼촌께서 나를 불같이 급히 쫓나이까. 외삼촌께서 내 물건을 다 뒤져보셨으니 외삼촌의 가장 찐물 중에 무엇을 찾았나이까. 여기 나의 형제와 외삼촌의 형제 앞에 그것을 두고 우리 두 사이에 판단하게 하소서. 내가 이 20년에 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양떼의 순양을 내가 먹지 아니하였으며 흘려 찢긴 것은 내가 외삼촌에게로 가지 아니하고 스스로 그것을 부정하였으며 낮에 도적을 맞았든지 밤에 도적을 맞았든지 내가 외삼촌에게 물어내었으며 내가 이와 같이 낮에는 더위를 무릅쓰고 밤에는 더위를 당하며 눈 묻힐 겨를도 없이 지내었나이다. 내가 외삼촌의 집에 거한 이 20년에 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년, 외삼촌의 양떼를 위하여 6년을 외삼촌을 봉사하였거니와 외삼촌께서 내 돈값을 10번이나 변역하셨으니 우리 아버지의 하나님 아브라함의 하나님 곧 이삭이 경외하는 이가 나와 함께 계시지 아니하였다면 외삼촌께서 이제 나를 공수로 돌려보내셨으리이다마는 하나님이 나의 고난과 내 손에 수고를 감찰하시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하셨나이다. 라반이 야곱에게 대답하여 가로되 딸들은 내 딸이요 자식들은 내 자식이요 양떼는 나의 양떼요 내가 보는 것은 다 내 것이라. 내가 오늘날 내 딸들과 그 낳은 자식들에게 어찌할 수 있으랴. 이제 보라 너와 내가 언약을 세워 그것으로 너와 나 사이에 증거를 삼을 것이니라. 이에 야곱이 돌을 가져 기둥으로 세우고 또 그 형제들에게 돌을 모으라 하니 그들이 돌을 취하여 무더기를 이루매 우리가 거기 무더기 곁에서 먹고 라반은 그것을 여갈사하 두다라 칭하였고 야곱은 그것을 갈렛이라 칭하였으니 라반의 말에 오늘날 이 무더기가 너와 나 사이에 증거가 된다 하였으므로 그 이름을 갈렛이라 칭하였으며 또 미스바라 하였으니 이는 그의 말에 우리 피차 떠나 있을 때에 여호와께서 너와 나 사이에 감찰하옵소서 함이라. 내가 내 딸을 박대하거나 내 딸 외에 다른 아내들을 취하면 사람은 우리와 함께 할 자가 없어도 보라. 하나님이 너와 나 사이에 증거하시느니라 하였더라. 라반이 또 야곱에게 이르되 내가 너와 나 사이에 둔 이 무더기를 보라. 또 이 기둥을 보라. 이 무더기가 증거가 되고 이 기둥이 증거가 되나니 내가 이 무더기를 넘어 내게로 가서 해야지 않을 것이요 내가 이 무더기 이 기둥을 넘어 내게로 가서 해야지 않을 것이라. 아브라함의 하나님 나홀의 하나님 그들의 조상의 하나님은 우리 사이에 판단하옵소서 하매
야곱이 그 아비 이삭의 경유하는 일을 가리켜 맹세하고 야곱이 또 산에서 제사를 드리고 형제들을 불러 떡을 먹이니 그들이 떡을 먹고 산에서 경유하고 라반이 아침에 일찍 일어나 손자들과 딸들에게 입맞추며 그들에게 축복하고 떠나 고향으로 돌아갔더라. 아멘. Jacob heard that Laban's sons were saying, Jacob has taken everything our father owned and has gained all this wealth from what belonged to our father. And Jacob noticed that Laban's attitude toward him was not what it had been. Then the Lord said to Jacob, Go back to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you. So Jacob sent word to Rachel and Leah to come out to the fields where his flocks were. He said to them, I see that your father's attitude toward me is not what it was before, but the God of my father has been with me. You know that I worked for your father with all my strength. Yet your father has treated me by changing my wages 10 times. However, God has not allowed him to harm me. If he said, the speckled ones will be your wages, then all the flocks gave birth to speckled young. And if he said, the streaked ones will be your wages, then all the flocks bore streaked young. So God has taken away your father's livestock and has given them to me. In breeding season, I once had a dream in which I looked up and saw that the male goats mating with the flock were streaked, speckled, or spotted. The angel of said to me in a dream, Jacob. I answered, Here I am. And he said, Look up and see that all the male goats mating with the flock are streaked, speckled, or spotted, for I have seen all that Laban has been doing to you. I am the God of Bethel, where you anointed a pillar and where you made dwell to me. Now leave this land at once and go back to your native land. Then Rachel and Leah replied, Do we still have any share in the inheritance of our father's estate? Does he not regard us as foreigners? Not only has she sold us, but he has used up what was paid for us. The only wealth that God took away from our father belongs to us and our children, so do whatever God has told you. Then Jacob put his children and his wives on camels, and he drove all his livestock ahead of him, along with all the goods he had accumulated in Padan Aram, to go his father Isaac in the land of Canaan. When Laban had gone to Ur, he stripped Rachel stole her father's household gods. Moreover, Jacob deceived Laban the Aramean by not telling him he was running away. So he fled with all he had, and crossing the river, he headed for the hill country of Gilead. On the third day, Laban was told that Jacob had fled. Taking his relatives with him, he pursued Jacob for 7 days and caught up with him in the hill country of Gilead. Then God came to Laban to every Aramean in a dream at night and said to him, Be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. Jacob had pitched his tent in the hill country of Gilead when Laban overtook him, and Laban and his relatives camped there too. Then Laban said to Jacob, What have you done?
You deceived me, and you carried off my daughters like captive in war. Why did you run off secretly and deceive me? Why didn't you tell me, so I could send you away with joy and singing to the music of tambourines and harps? You didn't even let me kiss my grandchildren and my daughters goodbye. You have done a foolish thing. I have a power to harm you. But last night, the God of your father said to me, be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. Now you have gone off, because you have longed to return to your father's house. But why did you steal my goats? Jacob answered Laban, I was afraid because I thought you would take your daughters away from me by force. But if you find anyone who has your goats, he shall not live. In the presence of relatives, see for yourself whether there is anything of yours here with me, and if so, take it. Now Jacob did not know that Rachel had stolen the goods. So Laban went into Jacob's tent and into Leah's tent and into the tent of the two maidservants. But he found nothing. After he came out of Leah's tent, he entered Rachel's tent. Now Rachel had taken the household goods and put them inside her camel's saddle and was sitting on them. Laban searched through everything in the tent but found nothing. Rachel said to her father, Don't be angry, my lord, that I can't stand up in your presence. I'm having my period. So he searched out, could not find the household gods. Jacob was angry and took Laban to task. What is my crime? He asked Laban. What sin have I committed that you hunt me down, now that you have searched through all my goods? What have you found that belongs to your household? But put it here in front of your relatives and mine, and let them judge between the two of us. I have been with you for 20 years now. Your sheep and goats have not miscarried, nor have I eaten rams from your flocks. I did not bring you animals owned by wild beasts. I bore the loss myself, and you demanded payment from me for whatever was stolen by day or night. This was my situation. The heat consumed me in the daytime, and the cold at night, and sleep fled from my eyes. It was like this for the 20 years I was in your household. I worked for you 14 years for your 2 daughters, and 6 years for your flocks, and you changed my wages 10 times. If the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been with me, you would surely have sent me away empty-handed. But God has seen my hardship and the toil of my hands, and last night he rebuked you. Laban answered Jacob, The women are my daughters, the children are my children, and the flocks are my flocks. All you see is mine. Yet, what can I do today about these daughters of mine, or about the children they have borne? Come now, let's make a covenant, you and I, and let it serve as a witness between us. So Jacob took a stone and set it up as a pillar. He said to his relatives,
gathered some stones. So they took stones and piled them in a heap, and they ate there by heap. Laban called it Jegar Thaedota, and Jacob called it Gilead. Laban said, "This heap is a witness between you and me today." That is why it was called Gilead. It was also called Mizpah, because he said, "May the Lord keep watch between you and me when we are away from each other. If you mistreat my daughters, or if you take any wives besides my daughters, even though no one is with us, remember that God is witness between you and me." Laban also said to Jacob, "Here is his heap, and here is this pillar I have set up between you and me. This heap is a witness, and this pillar is a witness, that I will not go past this heap to your side to harm you, and that you will not go past this heap and pillar to my side to harm me. May the God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, judge between us." So Jacob took an oath in the name of the fear of his father Isaac. He offered the sacrifice there in the hill country and invited his relatives to a meal. After they had eaten, they spent the night there. Only the next morning, Laban kissed his grandchildren and his daughters and blessed them. Then he left and returned home. Amen. 여기까지 읽겠습니다. 감사합니다.